This is the garage which I want to access, but the community members are not letting me get into my garage. This is my husband's garage, owned by my husband, and they never let me open my garage because some people are making money because of these parkings. I can show. This is the way to the main gate, and here the bikes are parked in a fashion that no emergency vehicle can ever pass through if anything real emergency happens. See, through all these bikes, after crossing all these bikes, I will access an area at the end of the apartment community where there is a 11 kV power backup system. That's the 11 kV power backup system, and this is an absolute fire hazard prone installment. But the bikes are parked like this, means no emergency vehicle can come up to this point. So at the case of emergency, no ambulance, no fire truck can access and that point of emergency, because the bikes are illegally parked, flouting several federal and state laws and flouting common area laws of the community. And here community, when I used to remove the bikes to access my garage, they told, with the presence of uniform personnel from the administration, the police presentation, that I should not touch any bike to remove from my garage to access my garage. They have asked me to talk to the security guard so that they remove the bikes so that I can access my garage. And now I'm going to request the security. Earlier 2 days, the security denied on the occasion that they wouldn't remove the bikes because I am not bringing out my car from the garage, but I have emergency requirement to access my garage. But the community leaders, some big shots in the community are making money from this, and they are not letting me access my garage. This is absolute dadagiri and hooliganism and gundami, but right in the nose of the legal system. It is happening every day. Now let me check if the security guard will remove the bikes for me. Excuse me, security guard, একটু বাইকগুলো সরিয়ে দেবেন? আমার গ্যারেজে ঢোকার দরকার আছে। এক্ষুনি ঢুকবো, আমার দরকার আছে আমার গ্যারেজে। ওটা আমার গ্যারেজ, ওটা আমার ঢোকার দরকার আছে। কেউ ওখানে বাইক পার্ক করে রাখতে পারে না, আমি তো লিখে রেখেছি আমার ওখানে ঢোকার দরকার, কেউ বাইক পার্ক করতে। কমিটি তো দেশের আইনের ওপরে কাজ করতে পারে না। আমার কমিটি বলে গেছে ওনার যখন গাড়ি ফাড়ি ঢুকবে, আপনার যদি বাইক ঢোকে আমি পজিশন করে দিই, আপনার যদি গাড়ি ফাড়ি যখন ঢুকবে বলবেন আমাকে কমিটি বলে গেছে, সেটাই বলে গেছে। এখন আমি বলছি বলে আপনি আমাকে গ্যারেজ সামনেটা খালি করে দেবেন না, তাই তো? কিন্তু ডেলি ডেলি হবে না কিন্তু। হ্যাঁ, ডেলি হবে, ডেলি কাজ করবে, ডেলি হবে না কিন্তু। আমি ডেলি আমার যেতে দরকার লাগলে আপনি ডেলি বাইকটা খুলে দেবেন না, তাই তো? মানে কিন্তু না, আমি ডেলি যাব আমার গ্যারেজে কাজ করতে, আপনি ডেলি সরিয়ে দেবেন না, তাই বলছেন তো? See, this is my point. They won't allow me to access my garage daily because they are making money from those parkings, and this is absolute hooliganism. I beg to authorities to take necessary actions and let me freely live my life in an independent country. This is not a country where hooliganism can be practiced at the cost of law-abiding citizens. Now they are denying me access to my garage every day, like speaking like that. So that's my prayer to the community, to the administration. Please take actions and let me access my garage as and when necessary. They are denying me on the regular basis. Hope you take action.